I speak a little bit of gear business, economy, technology beside that business. Сегодня просто я остановлюсь на бизнесе, связанном с разработкой изученных передач, технологий и экономики, которые выходят за рамки бизнеса. To think about the business, we have to look at the world. The world in 10 years and how the gears, what kind of gears is demanded. И для того, чтобы углубиться в вопросы бизнеса, необходимо посмотреть на мир и понять, какие требования будут редукторам через 10 лет. The most important point was is we should recognize that the Asian population or middle class increased by 1 billion in the next 10 years. И важный момент, который нам необходимо понимать, что население стран Азии, которые принадлежат к среднему классу, оно увеличится на 1 миллиард в следующие десятилетия. The influence of this on economics and consequently on politics is far stronger than the influence of polarization of people into rich and poor class. И влияние данного экономического явления и также, соответственно, политического, оно намного сильнее, чем влияние разделения людей на классы богатых и бедных. In the human history, it is the first experience that such large amount of population shift into the middle class. В истории языке человечества это первый опыт, когда такое большое число людей разделяется переходит в средний класс. Behavior to satisfy this rising middle class could not be stopped. А те действия, которые направлены на удовлетворение растущего числа людей, принадлежащих к среднему классу, его невозможно остановить. Because this movement is based on their demand as fundamental human desire. Потому что данное движение, оно основано на их потребностях и является их основным желанием человека. Very serious problems such as battle to get resources, shortage of food, etc., are driven by this kind of desire. И это влияние, оно управляет такими серьезными проблемами, как борьба за получение ресурсов, нехватка пищи, пищевых продуктов и другие. Gearboxes in the next future must satisfy the desire for better life of such people of rising middle class. Редукторы будущего поколения должны удовлетворять желанию для лучшего образа жизни таких людей, увеличивающегося среднего класса. Consequently, the amount of gearbox production will increase in mass. И вследствие этого количество производимых редукторов оно увеличится в массовом объеме. This will be the biggest target market for us Japanese. И для нас, для японцев, производителей зубчатых колес, это будет самым большим целевым рынком. And in such a consideration, what class differential of gears are demanded in the next 10 years? И в связи с этим хотелось бы провести дифференциацию классов тех зубчатых колес, которые потребуются в ближайшем будущем. It is classified in 3 categories. Они разделяются на 3 основные категории. Category 1 is popular cheap edition. Первая категория – это популярное, не дешевое, не дорогое решение проблемы. That is a gearbox that people of poor class demand. К этому классу относятся те редукторы, которые необходимы для людей из ниши своего общества, для бедных людей. This market and the gearbox production is not a target of Japanese gear manufacturers. Но данный рынок производства редукторов, он является целевым рынком для производителей
редуктор изученных колес в Японии. The price in this category must be low, and the Japanese production cost makes the entry of Japanese gear manufacturers into this market impossible. Цена на данный класс редукторов она должна быть низкой, и поэтому производственные затраты на японских предприятиях они делают невозможным выход производителей редукторов в Японии, делают его невозможным. Next category is moderate price but high performance edition. Следующий класс, следующая категория это средняя умеренная цена, но высокоэффективное решение. The gearbox of that class is that people of the middle class demand. И к данной категории относятся те редукторы, которые необходимы для людей среднего класса. The keyword for the middle class people is desire to enjoy comfortable life. И ключевой предпосылкой для людей среднего класса является желание наслаждаться комфортной жизнью. According to this demand, the market of gearbox will aim the future small and light and quiet but cheap. Исходя из этой потребности, рынок редукторов, который будет нацелен в будущем, это небольшие, легкие, бесшумные, но в то же время недорогие. A comparable performance of gearbox as today's product is okay. Сравнительные рабочие характеристики производительности редукторов, тех, которые производятся в сегодняшний день, они приемлемы. But the price must be lower than 50% of today's production cost. Они будут приемлемы и через 10 лет, но их стоимость она должна быть снижена на 50% по сравнению с нынешней продукцией. The third category is high precision and high performance edition. А к этой категории относятся редукторы с высокой точностью и с высокой эффективностью. The special market that the state put her budget in such big national project and defense. Особым рынком, который вкладывает свои средства государства, это большие национальные проекты и деятельность, связанная с обороной. The market concerning frontier technology that will bring tremendous gain in the future demands such gearbox. И такие редукторы они необходимы для тех рынков, которые занимаются передовыми технологиями, которые окупятся, принесут большую прибыль в будущем. For instance, the demand of this class exists in automobile and aeronautics, sea technology, and IT technology, and medical and nursing industry. В частности, такие потребности существуют, например, в мобильной промышленности, в аэронавтике, технологии разработки, морских глубин, информационных технологиях, также в оборудовании по медицинскому обслуживанию и уходу. To realize such gearbox, steady investment for research and development is the must. И для воплощения в реалии такого редуктора необходимы постоянные инвестиции на исследование и разработку. The third topic is new technology to be developed. The first one is art to cheap but high precision gear production. Следующий слайд тех необходимых новых технологий, которые должны быть разработаны. Первым пунктом является искусство для дешевых, но высокоточных, для производства дешевых, но высокоточных ручных колес. How we produce gearbox economically is the key technology that will support the life of rising middle class with their satisfaction. Как мы производим редукторы экономично, это будет являться основной технологией, с помощью которой мы поддерживаем жизнь увеличивающегося среднего класса в связи с для того, чтобы их потребности. The progress of this technology is the biggest task for us gear manufacturers. И развитие данной технологии является самой важной задачей для нас, производителей изученных колес.
technological revolution is expected. И мы стоим на грани технологической революции. In gear parts made from new material. В частности, это заключается в деталях, компонентах зубчатых колес, которые изготовлены из новых материалов. In production technology, in terms of machining time and gear accuracy. Также технологии производства, в частности, во времени обработки и точности зубчатых передач. In design methodology, to pursue small, light, and durable gear parts. И также методологии проектирования в стремлении к производству, получению небольших, легких и долговечных редукторов. Industry of developing country will also count in this field with imported technology and with low cost, with low workers' costs. Промышленность развивающихся стран, она также придет на этот рынок с помощью технологий, которые они получили извне, в то же время имея дешевую рабочую силу. That brings serious cost battle in Japanese gear industry. И тем самым оно вызовет очень серьезную конкуренцию в отношении себестоимости производства, в производстве зубчатых передач, зубчатых колес. Sophisticated construction or complex gear arrangement that enable light gearbox with special features such as torque vectoring, high torque, and thrust capacity, and so on, will be invented by some good engineers. Сложная всеобъемлющая конструкция комплексных зубчатых передач, которая позволяет получить легкий редуктор с особыми характеристиками, как векторизация крутящего момента, высокая способность выдерживать осевую нагрузку и перегрузочную способность по крутящему моменту и ряд других, они будут изобретены, скажем, гениями в данной области. And the next one is art for the ultimate high precision gear production. И следующий момент – это искусство по абсолютному высокоточному производству зубчатых колес, зубчатых передач. To short, I pass this part. Чтобы несколько ускорить свой доклад, And I speak a little about Japanese industry. и немножко остановлюсь на японской промышленности. Japanese are basically Buddhist, and thought of Buddhism is everything is not existing, and product will reign, and life will vanish. И для того, чтобы описать, каким образом остановиться на описании японской зубообрабатывающей промышленности, хотелось бы представить учение и буддизма. Каждая вещь не существует, и продукт, и изделие, оно разрушится, и жизнь его исчезнет. From that sense, Japan is getting old, and we have now difficult problems in shortage of young potential mechanical engineers and in shortage of investment. Исходя из этого, Япония стареет, и у нас сейчас возникают сложности, проблемы сокращения потенциала молодых инженеров-механиков и сокращения инвестиций. And such problem may become more serious in next future. И такая проблема может стать более серьезной в ближайшем будущем. But the Japanese have some supremacy in our character. And the first one is mass production of relatively high quality goods with economical cost. Ну, конечно же, Япония, она привыкла считать себя превосходящей другие страны в некоторых отношениях. В частности, это заключается в искусстве массового производства товаров достаточно высокого качества, но с низкими затратами, достаточно низкими затратами. Secondly, common activity for quality control in production. И вторым моментом является мероприятия, направленные на контроль качества в процессе производства. Also in this field, we have to face serious competition in today's world atmosphere.
Но в этой области, конечно же, нам приходится сталкиваться с серьезной конкуренцией в мировой среде, существующей на сегодняшний момент. And today's atmosphere is demand money cut and money cut in short view of business administration. И это, конечно же, требует снижения расходов, но, к сожалению, снижение расходов, оно инициируется недальновидностью администрации, бизнес-администрации. I'll show you some examples that we are devoting to develop this technology. One is ultra high efficiency of gearbox. Придется привести несколько примеров того, как мы используем новые технологии, одним из которых является высокоэффективный редуктор. This is a gearbox for contra-rotating propellers. И этот редуктор используется для двухконтурного турбореактивного двигателя. Yeah, the actual engine will come perhaps 2025. И, возможно, его изготовление, он будет изготовлен где-то в 2025 году. The rated power is 18,000 horsepower. Проектная мощность составляет 18 тысяч лошадиных сил. Atmospheric temperature is 200 degrees Celsius. Максимальная атмосферная температура составляет 200 градусов по Цельсию. And the weight is about 160 kilograms. И вес составляет порядка 160 килограммов. And input shaft torque is 18,000 Newton meter and 7,000 RPM. И крутящий момент, скорость ведущего вала составляет, соответственно, 7000 оборотов в минуту и 18400 ньютон-метров. And the output rotating speed, contra-rotating speed is 1000 and 1000. И выходная скорость очень составляет 1000 оборотов в минуту. The model is 3, pressure model is 25 and hexagon is 30. И это модуль 3, и угол подъема ветровой составляет 30 градусов. Tooth width is 2 times about 40. И ширина зуба составляет примерно 45 на 2. And gear material 555, that's American material. И материал для его изготовления это BioWare 53, это американский материал. Yeah, to design this gearbox, we put very complicated three-dimensional topological tooth rank form production. И для того, чтобы спроектировать данный редуктор, мы применили специальную для этого технологию трехмерной боковой поверхности зуба. To reduce the drag powers, we use quite a lot of computerized fluid dynamics calculation. И также для снижения поверхности мы использовали трехмерные компьютерные разработки. And the test was worked out by the law set by this field of business. Да, и также проводился тест проекта износостойкости по стандартам данной области. The test result is at first incredible because the power transmission efficiency is more than 99%. И результаты данного теста, они были очень, так скажем, удивительными, потому что эффективность для данной трансмиссии составляла более 99,5%. And many gear specialists, including me, said, "Oh, the measurement is not correct." И многие специалисты в научных передачах, включая меня, сказали, что ваши измерения они были ошибочными. Because I am the supervisor for design this gearbox, I let the people to check everything. И It was costing 4 months. я являюсь руководителем разработки данной модели, и, конечно же, я сказал, что необходимо все проверить, что и данные проверки, данные испытания, они заняли более 6 месяцев. But
accuracy of the measurement is very high. And we have to believe that value of 99.5%. Но как оказалось, что точность измерений была очень высокой, и поэтому нам необходимо было доверить вот этой вот эффективности, которая составляла более 99,5%. When we think about efficiency, that is ratio between output power and input power. Давайте остановимся немножко на эффективности, то есть это соотношение между входной энергией и входной энергией. This is a very typical tendency. When the driving speed is higher, the dissipating power becomes so exponentially large. Исходя из этого, мощность увеличивается, экспериментная мощность увеличивается. And some part of the power loss is proportional to loading value, and some part of the power loss is independent from transmitting power. То есть часть потери энергии она пропорциональна части передающей мощности, и также она непропорциональна части, которая используется для сопротивления воздуха и так далее. And from the power loss, proportional power to transmitting power, and to reduce proportional power to transmitting power, the gear design and manufacturing have very big influence. И большое влияние для того, чтобы снизить эту пропорциональную часть передачи энергии, необходимо изменить проектирование и производство самих звуковых колес звуковых передач. And for high-speed gears, the most important thing is to reduce the non-proportional part of powers. И одно для высокоскоростных редукторов необходимо снизить непропорциональные части потери мощности. And to make this part, input power, large, that efficiency increase. И для того, чтобы увеличить That gearbox is so thick and 80,000 transmitting horsepower. That is the reason why the efficiency is so high. И эффективность КПД высокой является из-за того, что сами редукторы по себе они очень большие размера. To achieve very high efficiency, make the average stress level as high as possible. Чтобы достичь очень высокого потребления, необходимо сделать уровень среднего напряжения, уровень нагрузки как можно более высоким. And reduce the load-dependent powers by good gear design and manufacturing. И также снизить зависимость от потери мощности от нагрузки с помощью конструкции зубчатых колес и производства. And reduce the speed-dependent powers by using very sophisticated method. И также снизить потери энергии, связанные с увеличением скорости, с помощью особых специальных методов. Then the problem comes the reliability of gears and very complicated three-dimensional two-spot connection is necessary. And we check almost all grinding machines from German product and Swiss product. And when we put, for instance, such large form modification for strong helical gears, software cannot work well. И для того, чтобы получить высокоточные редукторы и колеса, было необходимо высокоточное шлифовальное снабдение их производства, производства. Мы проверили всевозможные модели данных станков немецкого и швейцарского производства. And in Japan, very good new grinding machine I developed. И в Японии была разработана очень хорошая современная модель данного станка. Yeah, and with this machine has very accurate three-dimensional two-spot connection. And I introduced Mr. Ueda. He
he write all the MC control program for this machine. He did this all. Тут человек, который написал программу для данного станка, то есть сосредоточенный станок для производства колес. Если у вас есть какие-то вопросы по программному обеспечению для данного станка, он вам на них ответит. Actually, that's all what I said. Ну, пожалуй, на этом я закончу. Да, если бы вопросы, то вопрос, если вы позволите. In jet transmission, it's important to lubricate that. В звучной передаче необходима смазка. Okay, but the temperature, what is the steady state? The temperature of this lubrication. Какая температура смазки процесса используется? Примерно 130-140 градусов. How you keep this temperature? Как вы поддерживаете данную температуру на этом уровне? My question is that if temperature is rising, you have to get rid of that heat. So the problem is going to be that you start losing efficiency. Вопрос заключается в том, что если температура увеличивается, то вам необходимо остановить нагрев и теряете какой-то при. The aircraft is flying, the temperature will not become so high. But when the aircraft stops and run without cooling, then the temperature becomes very high. Therefore, in no condition, but on that point, we still have to develop. We still have more than 10 years. Оно нужно, да, развиваться в направлении, потому что, конечно же, если останавливается процесс, то температура она увеличивается, и, конечно же, мы должны стараться следить и поддерживать ее на необходимом уровне. A curiosity and a question. In terms of smart material and cheap solution, this is really a challenge. I know in Italy they try to use biological material, like for example, in a small agricultural truck, they use gears made by corn. The reason is, back to the sustainability, when the truck will be dismissed, the gear will not affect the environment. Can you tell anything about that? So you can bear it. Это вопрос об использовании материалов в производстве сумчатых колес, то есть в частности использование биоматериалов, продуктов сельского хозяйства. Насколько это возможно? I personally have a different opinion. When gearbox is out of order, that is most harmful for environment. When gearbox can work very, very long time, that is the best solution. Немножко другое мнение, то есть если редуктор выходит из строя, то это самый большой вред для окружающей среды. Когда редуктор работает достаточно длительный срок, то это самое лучшее решение для окружающей среды. How we can solve the problem of companies trying to sell product. As a result, they want to limit the life of the product only to warranty time. After that, that is a little bit the result of bad business model of United States of America. In the old time, Japanese use very nice tools during his whole life, but that is out of the sense today. But for instance, in the field of wind turbine, I work a little bit. You know,
wind turbine is very, very ecological. But that is not true. About 24% of wind turbine are in trouble, mechanical trouble. And it is not repaired because it costs too much. То есть вопрос заключается в том, что на протяжении всей своей истории японцы не использовали очень хорошие инструменты, и в частности всегда говорилось о том, что ветряки они являются очень экологически чистыми, но на самом деле большинство из них сейчас они испытывают, так скажем, большие сложности и не являются таковыми. Меня интересуют параметры станков GT130 и по сравнению со станком Glisson-Fouter P600G Grinding Machine. Вот как вы считаете, какой лучше? So the question is about the comparison of the grinding machine GT130 and the machine P600G. So which of them do you think is better? The difference is only the size. For instance, G30 is the maximum diameter is 300, and G130 is the diameter is 1300. Здесь все зависит только от размера, то есть размера производимых колес. То есть GP30 максимальный диаметр 30 мм, а GP130 максимальный 1300 мм. У нас будет 5 минут времени. Профессор Сидоров, Тула, Россия. У меня несколько коротких вопросов. Прежде всего, о редукторе, о котором вы вели речь. Это многопоточный редуктор? So first of all, about the gearbox which you were talking about. Is it a multi-step gearbox? Multi-flow gearbox. Вы об этом ведете речь? So is it a multi-step or multi-flow? Это многопоточный редуктор или монопоточный? Is it a monoflow or multi-flow, multi-step gearbox? No, that is one stage planetary gearbox. Это однопоточный. You put the sun and output the carrier and rotator. Стало быть, То есть находится солнечная шестерня, многосателлитное ветряная шестерня вторичная. Многосателлитного исполнения. It's a multi-satellite arrangement. 5. Спасибо. Thank you. Я думаю, что мы в цейтноте. I think we are pressed on time. So it's time to conclude this session. Поэтому пора подвести итоги данного заседания. И вы, как председатель, пожалуйста, вам слово.